هيا الحلو هيا. الله كريم. Hi, I'm Ashira Ramadan from Jerusalem. I'm Gaza Nagham. I'm living in Gaza. Hi, I'm Molokhia from Jerusalem. Hi, I'm Ram. How are you? Yeah, hi Ashira, how are you? حضرتك من فين؟ أنا أشيرة اسمي. أهلا وسهلا. وأنا اسمي ديانا ساكنة برام كمان. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. عابين تتعالجوا عنا طبعا، وحضرتك بتشكي من شيء معين؟ أنا ركبتي بلشت مشكلتي قبل 4 سنين لما كنت عم بركض تحركت من محلها شوي. نعم. وجعتني قبل يومين كتير. وأشيرة بتعرفك أو يعني بتعرف سامعة. أنا سامعة. فعليا أنا خلاص لازم أخذك عليها. فعليا بعرف سمعت عنك كتير I wanted to use this excuse يعني basically and I know that you're one of the best doctors in all of this country and even abroad. Thank you. So I thought it would be great if you can see Diana and also I can get to like know you and chat with you and it's ما فيش مشكلة عندي. هلا بدنا نعمل لك فحص. تفضلي عندي على الطاولة. Can we film you? نامي على ظهرك كويس. أنا نامي على ظهرك كويس. وين الألم أكثر شيء؟ هو بالركبة نفسها. She's asking where is the طيب هلا هدول عندك أول شيء عندك عضلاتك فلست شوية مرخية. لأنه العضلات هي العضلة هي الرئيسية هي اللي بتمسك الركبة من قدام. أوكي هلا معناته أنت لازم أهم شغلة لازم تعمل تمارين الأيزومتريك اكسرسايز اللي بتقوي العضلة الأمامية. هي بتساعدك إيش؟ على الوقوف هاي العضلة. اوكي هاي الشغلات المهمة. اوكي حبيبتي سلامة قلبك. اهلا اهلا اهلا. So how come, let me explain to the people, why are you wearing a military suit? هيدي قصة طويلة. خبريني. أنا بشتغل بالخدمات الطبية العسكرية أخصائية فيزيوثيرابي. in the military medical services as a physiotherapist. المسمى لإلي أخصائية فيزيوثيرابي مسؤولة الضفة وغزة طبعا. She's the physiotherapist who's responsible for the area of the West Bank and Gaza as well. أنا انتدبت من قبل الأخ أبو عمر الله يرحمه بسنة 2000 على المحطة الأردنية. من أول ما دخلوا المحطة أنا حطيت الخيم معهم للشباب، لأني أنا كنت في بيروت وتعاملت مع العسكر وكنت أشتغل مع العسكر فكان عندي خبرة سابقة، فاضطريت إني الأخ أبو عمر يحطني معهم. She was nominated by the late Palestinian President Yasser Arafat to work in the Jordanian clinic. In Beirut. In Beirut. I was in Beirut. Because she was in Beirut and she dealt with military men all the time in Beirut, so she has the knowledge of how to deal with military men. Because this clinic where we are, it's a Jordanian, I think also Emirati, right? Yeah. But it's what kind of clinic? It's a متحرك. متحرك. It's a mobile clinic which is funded by Jordan and the Emirates, and it's also بس أكتر لها دخل بالعسكر ولا؟ لا all of them military. عسكر خدمات طبية عسكرية أردنية مع خدمات طبية أردنية. بس الناس اللي بيجوا لا عادي. The ordinary people. But the medics and the people responsible for the clinic are military personnel, military doctors, and that's why she has the military background from her time in Beirut.
but the people who come to receive the medical help are normal Palestinians. Normal and military sometimes. And also sometimes military people get. You mentioned that it's a mobile clinic. Do you guys move? Like, do you visit other cities? And no, عندنا المحطة الأردنية الجراحية. إلنا هون عندنا محطة 3 محطات من الضفة They الغربية. have 3 mobile clinics. واحدة بجنين، واحدة برام الله، والثانية بغزة. and one in Gaza. أكبر محطة عندنا بغزة طبعا تقريبا فيها 200 طبيب. The biggest one is in Gaza and they have around 200 doctors. وبعدين كل شهرين هون وبغزة وبجنين بنغير الأطباء مع الطاقم كليته بتغير. Every 2 months they change the whole team of doctors and medics that are in the 3 different clinics. وبيجيبوا معهم طبعا الدواء free. And the medicine is given to the people for free. وبيعالجوا free. And they treat people for free. ما بقصر ولا بصغير ولا بكبير. نعم. الأردنيين. They've been receiving aid since 2000 and they've had great relationships and the Jordanian people have been very helpful and they offer aid to the Palestinians. You were in Beirut, but you told me before that maybe you prefer to go downstairs to talk? Yeah, we can. We can go downstairs. We can continue downstairs. Because they probably would need also to use this office. Okay. We're gonna go downstairs and continue our chat. Okay, let us go. Because they might need this office as well. Okay, thank you. فهلا انت عندك كمان رتبة في الجيش. أنا عقيد بالجيش. عقيد بالجيش. Colonel يعني. She's also a colonel in the army. tell me about Lebanon. I'm curious. طبعا أنا كنت في بيروت من 73 طبعا 75 بلشنا تدريب عسكر. She was in Beirut from 1973 and she started military training when she was very young at a very young age. وبعدين سافرت أنا لندن خريجة لندن خلصت الطب طبعا ورجعت على بيروت تاني. She went to London and that's where she graduated with a medical degree and then she went back to Lebanon. خلصت طبعا سنة 80 طبعا رجعت على بيروت تاني. In the 80s she went back to Lebanon when she finished her degree. وحصلت الحرب في بيروت بسنة 80 طبعا. And the war in Lebanon erupted in the 80s. سنة 82 صار عندنا خروج الثورة الفلسطينية الشباب طلعوا من بيروت. In 82 it was when the Palestinian forces were sent out of Lebanon. They were وكنت بهذيك الفترة كمان أشتغل مع الهلال الأحمر Red Crescent Society. And she also used to work with the Red Crescent Society in Lebanon. بقيت 82 خروج الشباب الفلسطيني من بيروت فأنا بقيت لسنة 84. She stayed because the Palestinian forces were and the PA were kicked out of Lebanon. هي انطردوا فعليا. They were kicked out of Lebanon in 82. لا ما انطردنا. إلا. طب هذه بصلحها هاي. لا خلينا نصلحها. لأنه نخاف على الشعب الفلسطيني يتدمر ويصير في بيروت لأنه حضنتنا فاضطر يطلع. In 82 the Palestinian forces had to leave Lebanon. خصوصا بعد صبرا وشتيلة لأنه كنا في معركة صبرا وشتيلة. Especially following the massacre of Sabra and Chatilla. لأنه أنا بعرف إنه هذا إشي حساس صبرا وشتيلة. تحكي لي أكثر؟ صبرا وشتيلة طبعا هو بس بدنا نحكي هلا عن جيش لحد وهيدا ما لحد هيدا مشكلة أنا مش مشكلة صحيح؟ لا في بحرب بيروت في صبرا وشتيلة طبعا دخل الجيش الكتائب محل أنه ياكي لا تست سمع مني هنا تعالي أنا دخل جيش لحد والكتائب طبعا كان معهم اليهود ودخلوا على صبرا وشتيلة طبعا. In 82 the Lahud army and the Israeli army they entered the Sabra and Chatilla refugee camp. They killed most of the people there. They killed most of the people there, children, men. يعني كان منهم حوامل منهم أعمارهم كبيرة. Some of them were very old, some women were pregnant and children. طبعا بالصبح طبعا احنا كنا موجودين بصبرا وشتيلة طبعا لأنه أنا كنت بعيش بالحمراء بس كنت أشتغل بالهلال الأحمر بهذيك الفترة. She used to work in the Red Crescent in Sabra and Chatilla. واضطرينا الصبح بعد المجزرة كلها اضطرينا رحنا فحرنا جوار وحطينا الشباب طبعا. وين كنت في المجزرة؟ في صبرا وشتيلة. يعني احنا كنا أنا كنت أشتغل بمستشفى عكا جنب صبرا وشتيلة يعني فيش بتبعدش دقيقتين مشي.
She used to work in Akka hospital, which is like 2 minutes walk from Sabra and Chatilla when the massacre took place. طب يعني أنت بالحظ يعني؟ الحظ كنت أنا وأختي، أنا معي كمان أختي تشتغل هناك سيسيولوجي. And she was with her sister as well, so they both escaped from Sabra and Chatilla. لما ودخلوا عنا على المستشفى عكا حرقوا حضانات الأطفال، حرقوا المستشفى كلها، واخذوا الدكاتره والممرضات طبعا حطوهم على الحيطان وطخوهم رشوهم، طبعا شلحوا البنات نيكد. The Israeli forces and the Lahud army, they went into the Lahud army went in the hospital where she works, in Akka hospital as well, and they basically broke all the baby incubators, and they struck all the doctors, and they stripped naked the female doctors, and they put them on the wall, and they basically executed them. مستشفى عكا بهداك الوقت دكتور فتحي عرفات أخوه للأخ ياسر عرفات. And Dr. Fathi Arafat was responsible for the hospital there. He was the director of the hospital. يعني الحظ إنه لعب معنا إن إحنا هربنا واضطرينا رحنا على البيت ثاني يوم طبعا. فبعد أسبوع أو 10 أيام وصل الخبر لأهلي هون إنه إحنا التنتين رحنا بالمجزرة. They were very lucky basically that she and her sister went home on that day. يعني كنتوا في المستشفى وهربتوا من المستشفى. هربنا رحنا على البيت طبعا بطريقة ما. They escaped from the hospital and they got home. And that's how they escaped being killed in the massacre. But their family here they received a telegram that both she and her sister were killed in the massacre. فبعد أسبوعين الصليب الأحمر أجى دق علينا الباب، فبقول أنا بدي أعرف جثث البنتين بهية ونعمتي فين. After 2 weeks, the Red Cross came to their house and they asked them for like they wanted them to find the bodies of her and her sister. فحكينا له احنا ما متناش يعني، فقالنا اكتبوا رسائل لاهلكم مشان تخبروهم انكم انتم الحمد لله بخير. They told them like write letters to your families so that they will tell them that you're not dead and that you escaped, survived it. بعد بعد ال 84 طلع قانون في بيروت انه ممنوع اختين يشتغلوا بنفس المنطقه المحل، فاضطريت انا طلعت ابرز. بس كيف كان الوضع في صبرا؟ فشي كان اصلا الناس كلها معظمها ماتت طبعا. يعني رحتي شفتي؟ ثاني يوم بقول لك رحنا احنا فحرنا جوات. She was one of the people who actually حطيناهم بأكياس اسود the holes for the bodies. قبر جماعي. They put them in black nylons and they buried them in mass graves. وفي معظمهم عائلات اندثرت يعني كليتها راحت، يعني الام والاب والولاد وكلهم في حوامل ما خرجوا بطولهم. Massive families, you know, like whole families, mother's father and the wife and the kids, they were all يعني كانت كثير مأساة بهداك اليوم. It was a very big tragedy. هلا قولي لنا ايش صار فيه عشان انا سامعة من قبل فبدي اعرف. كمان ايش صار بشعرك؟ شعري كان اسود، ثاني يوم صار هيك. قد ايه كان عمرك؟ شوف 24 سنة كان. She was 24 years old and she had black hair and the day after it was white like you see it now from fear. Because of what she saw. كيف كان الوضع في صبرا؟ فشي كان اصلا الناس كلها معظمها ماتت طبعا. يعني رحتي شفتي؟ ثاني يوم بقول لك رحنا احنا فحرنا جوات. She was one of the people who actually حطيناهم بأكياس اسود the holes for the bodies. قبر جماعي. They put them in black nylons and they buried them in mass graves. وفي معظمهم عائلات اندثرت يعني كليتها راحت، يعني الام والاب والولاد وكلهم في حوامل ما خرجوا بطولهم. Massive families, you know, like whole families, mother's father and the wife and the kids, they were all يعني كانت كثير مأساة بهداك اليوم. It was a very big tragedy. هلا قولي لنا ايش صار فيه عشان انا سامعة من قبل فبدي اعرف. كمان ايش صار بشعرك؟ شعري كان اسود، ثاني يوم صار هيك. قد ايه كان عمرك؟ شوف 24 سنة كان. She was 24 years old and she had black hair and the day after it was white like you see it now from fear. Because of what she saw. بس من خلال 14 سنة ونص سافرت 18 دولة. She was in she lived in Cairo for 18 years. كنت أسافر وأرجع. And she traveled like كم مرة سافرتي؟ 18 يعني. لا استني أنا خبصت كم من سنة ضليتي؟ 14 سنة. She stayed for 14 years in Cairo and she traveled 18 times while she was there. Translation is not always easy, you know.
رجعت تاني عودت رجعت من أمريكا مرة تانية. After that, she stayed in America for a bit, but she didn't feel comfortable with treating people there, and she felt that she wanted to return. So in 2000, she came back here. فأجيت أنا والمجموعة الأردنية وكان الأخ أبو عمار And she came with this Jordanian mobile clinics. And as we said, Abu Ammar, the Palestinian أنا بعمل معهم حاليا بعمل معهم ضابط ارتباط بنسق بين جماعتنا الجماعة الفلسطينية والأردنيين. So she also works as a coordinating office. She coordinates between Jordanian government and the Palestinian government. المؤتمرات طبعا بحضرها كليتها كل سنة يعني كل سنة بكون مؤتمرات اثنين مثلا بطلع. بعرف كمان إنه أنت كنت تعتبري زي الهدية اللي ببعثها ياسر عرفات لرؤساء الدول الثانيين. بالضبط. أنا رحت بالنسبة لهذه القصة سافرت أفريقيا كنت أعالج عمر بانجو الرئيس توفى أعطاكم عمره طبعا من فترة. The Palestinian president late Yasser Arafat used to send her as a gift to presidents of the world as a Palestinian gift because she's she's well known as a very good physiotherapist. So he used to send her to many countries and she healed the president of South Africa. عمر بانجو. عمر بانجو. Very lucky. كنت تديري بالك كمان على الرئيس؟ الأخ أبو عمار كنت أعالجه sometimes. She also used to treat our president. يعني هو كان من الناس العظماء اللي ما بيرجع واحد زيهم. كان one والد of لنا طبعا. The greatest people that you'll never have a guy, you'll never have a person like him again. And he's like a father figure to all the Palestinian people. This is all my story. No, it's a great story. Yeah. Because she was talking about the different places that she lived. It's also the same trip that my mom took, so I knew that they must have known each other. And I think I met her also in Cairo because I went and I stayed in the Palestine hospital. And apparently she remembers my mother. لأنه كنت بعد الظهر بالهلال أشتغل public relation. مع دكتور فتحي عرفات. She also used to work in public relations with the late the brother of Yasser Arafat, was Fatih Arafat, and my mother also used to work with him in Lebanon and in Cyprus and a little bit here when he came back. It's a very big honor for me to meet you, and I've heard about you so much, and I'm glad that I got this opportunity. I kind of used Diana, but she's also healed and she's going to do the exercises as you told her. But please. Of course, I'm very, very happy that I got this chance to meet you. أهلا فيكم وشرفتوا احنا بالنهاية أهل وأخوات. She's saying thank you very much for coming. At the end, we're all family and we're sisters. أهلا وسهلا فيكم بالمحطة. إذا احتجتوا أي شيء يعني إحنا موجودين والإخوان الأردنيين طبعا ما بيقصروا هيك شيء. أوكي يسلم شكرا كثير. أهلا حبيبتي. لا شو زحم لك كاميرتي كمان عشان أصور معك كثير. Actually I do have my camera. هلا take a picture. أهلا. اوكي شكرا كثير فرصة سعيدة كمان مرة. أهلا وسهلا شرفتوا. أهلا وسهلا. باي. شكرا لكم. هلا عن جد باي. باي باي. شكرا لك. I am in Izbit Abd Rabbo. It's in northeast of the Gaza Strip. I'm surprised because this area was full of homes and buildings, but now as I'm seeing, it's full of destruction. Buildings here were destroyed by Israeli tanks during the war on Gaza in 2009, 2008. And the people who lived here go to other area to find other houses and other home to live in. And now it's something make you sad to find this area empty as we see it now. After war, immediately this area was full of tents where people use these tents to live in instead of their homes. But now, where are the people? Actually, I'm wondering where they are. I'm searching to find what's the way they find it instead of homes and tents. I will keep searching on them, but actually we can see some tents somewhere. We are looking for it. For sure that after Israeli impose a tough siege on Gaza, to prevent any construction materials to enter to Gaza, so people don't have any way or anything to do
just they have the tents to live inside it, because as we see, the buildings are really expensive to rent it, and they are homeless in the streets. So the tent is the only place they found to live in. We have one there. I will go to see people inside it, to look for their story, to speak with them, to know how they are living, to make for me a comparison between the past, before the war, and now. Because really the situation is difficult in Gaza and nobody cares, as we see. As we see here, it seems to me a building, but it was destroyed, and they cleaned the destruction of this home. There is a family here, and I will speak with them to see how they all live here, and to see their situation. يعطيك العافية. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ طلعتوا ملوخية؟ طبخين ملوخية اليوم؟ إن شاء الله. تفضل. هاي أنا اسمي نغم مهنا، صحفية، وجاية هيك نعمل عن قصة الناس اللي عايشين في الخيام. فقولوا لي كيف الحياة هنا؟ كيف الوضع؟ هذه ربة البيت. الحياة أحلى ما يمكن يعني بعد هالحرب الإسرائيل اللي شنتوا علينا إسرائيل، يعني صار لنا هلكتها سنة و3 شهور في العراء زي ما أنت شايف، وما حدا مدور ولا حدا جاي. وسمعنا جاي وفد تركي ووفد سعودي جايين ينقوا الدور، بس العالي بدهم يعمروها، واللي متأجرين برا وقادرين يعيشوا. ما احنا اللي ساكنين هنا بين الكلاب وبين الحيوانات ما حدا مدور علينا. So Suad says that she is like mocking about the situation, and she says that the life after the war is perfect, and she says that we are living, as you see, in the streets, and the delegations should come from Saudi Arabia, Saudi and the Turkish delegations are coming to give people who are already have high buildings which contains many floors, they will give them another houses, but other people they will not give them houses. انت بيتك كيف كان شكله؟ بيتي كان من طبقين 4 شقق ومخازن على الطريق. So Suad says that her home was contained 4 apartments and it was from 2 floors. طيب انت عايشة هلا في الخيمة هاي؟ عايشة أنا و15 نفر في الخيمة. She lives with 15 people here in this tents. كيف حياتك هنا؟ وصف لنا اياها. كيف حياتي؟ في الليل في النهار انا والذبان عايشه، وفي الليل انا والكلاب والقطط والزواحف عاد من هنا وطالع عاد صيافة الدنيا، والحشرات الحياة والعرابيد والجراثيم وكله. هذه عشتي انا وياهم الى عاد 1 و3 شهور. I'm asking her about her live here in this tent. So she says it's really difficult because in the morning I'm live with the insects, and in the night I'm living with dogs and cats. She lived since 1 year and 3 months. طيب شو فكرك يعني لوين يعني رايحة؟ ايش بدك تعملي؟ مش عارف ايش بدي اعمل يعني، حتى الان في دوامي يعني. ما حدا اجى قال لي بعد سنة بدنا نبني او بعد 2 ما حدا وعدني. كلهم بيجوا بروحوا زي ما جيتوا انتوا رحتوا بياخذوا لقاءات وبياخذوا كلمات منه، وما حدا عملنا ايات حاجه. يعني بيجوا بيوعدوكي ولا ما بيوعدوا؟ فيش حدا بيوعد ولا ايات مساعده. انا يعني الشتاء طويل وانا قاعده هنا، بلا ما ولعتش نار يقتلني البرد. الضيوف اللي بيجوني بستقبل لهم انا. So she says that people or media used to come here to just typing about the situation, but no one promised her to make something for her. And she said that people come to visit me, and I
see them in these tents. And in winter, if she burn a fire, she will feel warmth. If she didn't, she will feel cold. I'm asking him to take me in a tour to see how he is live in this home or in this tent. So this is the room where he and his wife sleep. So you see that it's really a small. And part of this room is the kitchen, as you see. الأولاد 3 متزوجين متأجر لهم في بيت. He has 3 sons. حياتنا اليومية كلها بنقضيها. They are married and he rents for them houses. بناكل وبنشرب هنا في النهار أنا والكناني والأطفال وساعة النوم بروحوا في البيت اللي متأجرين فيه. So he and his family with his sons and the son of his sons are living here in the morning, and in the night they are going to their home which they are rented. You see here there is a part of the bathroom. طبعا هذا من مخلفات الإسرائيليين يعني حوز مية عندي كانوا طبعا قلبينه بالجرافات وجبت باقر حطيت عليه 300 شيكل عدلته وعملت له صيانة والحمد لله. يعني هنا في مية. So this room for water. What else can we see? The rest of the home. As you see, there is parts of the home, and we can see there. I think sitting room or living room there, as you see, with a coat to see. And the van. Here they are making the bread. Floor here. Yeah, so as we see, it's really a difficult situation to live in this situation. And instead, if we progress in our life, we are coming back to the latest, to the oldest life, as we see, living in tents. There is no electricity for sure here. The electricity is coming only 2 days in the week.